La Thaïlande a la chance d'abriter une biodiversité extrêmement riche. Malheureusement, certains de ces animaux sauvages sont exploités, notamment comme attraction touristique. On retrouve des éléphants, des tigres, mais aussi des oiseaux, des singes, des reptiles qui sont utilisés dans des zoos pour des spectacles ou comme accessoires pour faire des photos. Mais il faut comprendre que ces animaux sauvages n'ont rien à faire en captivité. Heureusement, certains refuges existent en Thaïlande pour recueillir ces animaux exploités et leur donner une seconde vie. I started the foundation in 2001 with a few monkeys and a gibbon, but it grew out into what it is currently, a lot more. Our rescue center is probably one of the biggest in Southeast Asia. We have 26 elephants, 34 bears, we have a few tigers, we have lots of gibbons, even more monkeys. With almost 700 to 800 animals under our care, we're basically consuming about 90% of our time to take care of these animals. We have different kind of animals coming into the rescue center. For example, animals that are hit on the roads by traffic, for example. There could be deer or monkeys or even slow loris. But also animals that are illegally traded, such as bears, gibbons, even tigers. And yeah, then of course animals that are being dumped by people that used to have these wild animals as pets. We're in the Wildlife Hospital. This is the first and only wildlife hospital in Thailand. Ici, ils ont une machine pour pouvoir faire des radios. Bien sûr, on ne va pas pouvoir faire rentrer un éléphant, mais ils arrivent à faire rentrer des ours et des tigres. So the area where our largest herd of elephants and our biggest enclosure is. We have 10 elderly females that live out here in a huge enclosure. You can see there are numerous lakes and a forested area and lots of grasslands for them to roll around and socialise. All of them are rescued. Most of them are directly from the tourism industry. Malheureusement, ces animaux-là, on ne peut pas les relâcher dans la nature. C'est des animaux souvent qui ont vécu toute leur vie avec des humains. Donc elles ne peuvent plus retourner à la nature. Du coup, elles seront seules, elles n'auront pas leur troupeau avec elles. Et elles risqueraient simplement de mourir. Donc la meilleure option, c'est de les garder ici. Puis en plus, elles ont des copines maintenant. For those animals that cannot be returned back to the wild, we try to give them a life in the most spacious environment, as close to nature as possible, being able to show natural behavior. Basically, trying to imitate the life in the wild as close as we can. Dans ce lac, il y a plusieurs petits îlots, des petites îles, et il y a des gibbons dessus. Donc en fait, les gibbons n'aiment pas du tout nager, donc ils vont rester sur leur petite île. Et c'est une façon de les garder séparés, mais dans un habitat le plus proche possible de leur habitat naturel. Animals do not like to be touched. Animals do not like to perform shows. Most animals just want to show natural kind of behavior, be amongst their own kind, eat, play, sleep. If you keep that in mind, stay away from animal shows and visit national parks. My message to most people visiting Thailand is don't be a part of the problem.